Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 14 about the chapter Determinant and Matrices. Okay, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. If you have not yet subscribed that channel. You will get definitely you will be benefited by these lectures, because I have tried to explain every concept of mathematics that is expected from you in very simple way. Okay, so coming to this lecture, as you know, in the previous lecture we have seen that if you have a triangle, say something like this we have done. If you have a triangle ABC, correct, and coordinates of A are suppose x1 comma y1, then B x2 comma y2. These are the three vertices of the triangle, and C x3 comma y3. Then area of triangle ABC is given by determinant x1 y1 1. That means coordinates of the first point and then 1. That will be the third element of the row. Then x2 y2 1 and then x3 y3 1. We have done one problem also about this, but now we will try to prove this result. Okay, 1/2 is there, sorry, 1/2 into all this determinant. So how you will prove? See, suppose you have these, I will try to draw good figure, so that this is suppose your y-axis, okay, and say this is x-axis, and suppose you have a triangle here. I will take a figure of the triangle. Okay, so this is the triangle, suppose. Something like this. Okay, now if you name these vertices as say A, here it is suppose A, and coordinates of A are given to you x1 y1, then coordinates of B, right, this is the point B, and so coordinates here are given to you as x2 y2, and then the point C x3 y3. Okay, now from A we will, from A B C, right, हे जे काही वर्टायसिस आहेत त्याच्यावरून आपण या एक्स ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर ड्रॉप करू. ओके, these are x and y axis. Now we will drop perpendicular from A, right, to this x axis, then from B also to x axis, and from C to x axis, like this. So naturally, as the coordinates here are x1 y1, this point is here. What is the coordinate of the point, or what is the x coordinate of this point? It is x1. This will be x3 and this will be x1, sorry, x2. This is obvious, right? You name this vertex as say L, this vertex नव्हे, हा जो point आहे तो L म्हणा. This point you take as M and this point you take as N. Now what we can see is, what is done is, ABC is the triangle. From A you drop perpendicular to x axis, call that perpendicular as AL. Then we know that length of say, if you have this point O here, origin, correct, then what is the length OL? If you take length OL, you know it is x1, right? Length OM is x2 and length ON is x3. This is obvious. Then you can think in other way. That means if you consider this length LA, A मधून आपण परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे. या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत बघा, x1 y1, म्हणजे ही जी सर्व लेंथ आहे A to L, it is y1, correct? A to L is y1. Then you have M to B, हे जे काय आहे MB, it is y2.
This is very simple geometry, right? MB is y2, and now what is left? NC, right? So NC is y3. ॲक्च्युली इथे आपल्या फिगरमध्ये ते पॅरलल दिसते ही लाईन, ॲक्च्युली ती नाही आहे पॅरलल. ठीक आहे, फॉर टाइम बिंग यू कॅन कंटिन्यू विथ दिस. ॲक्च्युली आवर फिगर शुड बी ही जी साईड आहे, कारण काय म्हणतोय आपण बघा, एम बी म्हणजे आपण y2 घेतोय, एन सी म्हणजे आपण y3 घेतो. वाय? बिकॉज दिस लेंथ एन सी अँड एम बी दे आर नॉट इक्वल. याचाच अर्थ काय, ही लाईन वाय अक्षाला एक्स अक्षाला पॅरलल नाही, आणि इथे ती नाहीच आहे. बघा इथे जेवढं अंतर आहे त्याच्यावर इथे कमी आहे, सो इट इज ओके. ॲक्च्युली ती आपण अशी तिरपी वगैरे काढली तर आणखी चांगली फिगर होईल. ओके, आय विल डू दॅट ऑल्सो, सो दॅट यू शुड नॉट बी इन कन्फ्युजन, राईट? सो इन्स्टेड ऑफ this side, okay, we will erase this also, and we will draw that line B to C, right? B to C is like this, suppose, right? And from C, so this again I will erase, this I will erase. So from this point C, this is your point C, correct? This is your point C. From this point C you will draw perpendicular on x axis, right? And this is that x. हे आपण इरेज करूया. इथलं नीट फिगर काढणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. नाव इट इज ओके. नाव दिस इज समथिंग, सी दिस इज युअर y2, b to m is y2, c to here it was what, the point was taken as n, m, l and n, right? So cn is y3 or nc is y3. Now this is something which is good, means otherwise there will be confusion in the minds of people, right? Those who are attentive, they will come to know that this is not so. Okay, now this is okay. Now what we will do is we are interested in calculation of area of triangle ABC. So what we will do, you know that this figure if you take A, B, M, L, आता ह्या फिगरमध्ये काय होतंय बघा, बी एम आणि ए एल पॅरलल आहेत आणि ह्या नॉन पॅरलल साईड्स आहेत. कुठल्या? एम एल आणि बी ए, म्हणजे हा ट्रॅपेझियम आहे, बरोबर ना? ट्रॅपेझियम म्हणजे या टाईपची फिगर असते. ॲज यू नो, ट्रॅपेझियम इज समथिंग लाईक दिस. दिस इज ट्रॅपेझियम. सो टू साइड्स ऑफ दॅट आर पॅरलल, अदर टू आर नॉट पॅरलल. सो दिस इज वन ट्रॅपेझियम. अनदर ट्रॅपेझियम इज वॉट? ए सी एन एल. मग इथे सुद्धा बघा, ए एल आणि सी एन या पॅरलल लाईन्स आहेत, अदर टू आर नॉट पॅरलल. आणि थर्ड ट्रॅपेझियम इज बी सी एन एम. बघा इथे एम बी आणि एन सी या पॅरलल आहेत, पण बी सी आणि एम एन नाहीत. म्हणजे इथे 3 ट्रॅपेझियम आहेत. मग आपण काय म्हणणार की एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी what it is, it is area of trapezium, TRAP लिहितो नुसतं मी ट्रॅपेझियम साठी. कुठला ट्रॅपेझियम? ABML प्लस एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम. नाउ दिस ACNL, trapezium ACNL minus area of trapezium BCNM, BCN आणि M. बघा आपण काय करतोय, हा जो ट्रॅपेझियम आहे म्हणजे हा सर्व एरिया, हे सर्व प्लस हे सर्व, म्हणजे काय झालं, हा सर्व एरिया झाला तो. मग त्याच्यामधून आपण या खालच्या ट्रॅपेझियमचा एरिया वजा करतोय, म्हणजे आपल्याला हे मिळणार हा एरिया. दिस इज ऑब्वियस. मग आता ट्रॅपेझियमच्या एरियाचा फॉर्म्युला काय असतो? सम ऑफ पॅरलल साइड्स, राईट? एम बी. आता बघा इथे जेव्हा एम बी आणि एल ए ह्या पॅरलल साइड्स आहेत आणि देन व्हॉट, द हाईट ऑफ दॅट ट्रॅपेझियम. पॅरलल साइड्स मधलं अंतर, मग ते किती आहे? ML. म्हणजे इथे बघा असं होणार ना की म्हणजे काय होईल बघा, पहिल्यांदा आधी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इट इज ऑन लेफ्ट हँड साइड. पण ते काय होणार? एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम ABML, राईट? मग ते काय होतं? 1/2
इंटू सम ऑफ पॅरलल साईड्स. आता ह्याच्यात पॅरलल साईड्स कोणत्या आहेत? एम बी आणि ए एल, राईट. सो इट विल बी एम बी प्लस ए एल आणि इंटू काय? द डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल साईड्स. मग ते किती आहे इथे? इथे हे तुमचं x1 आहे ना आणि इथे हे x2 आहे, म्हणजे एम एल हे जे अंतर आहे ते. सो इंटू एम एल प्लस आता हा ट्रॅपेझियम, याच्यामध्ये काय होईल? 1/2 इंटू पॅरलल साईड्स कोणत्या आहेत? एल ए प्लस एन सी आणि इंटू एल एन आणि मग मायनस. आता हा जो ट्रॅपेझियम आहे त्याच्यामध्ये पॅरलल साईड्स कोणत्या आहेत? 1/2 इंटू काय होईल? एम बी, करेक्ट, प्लस एन सी ही साईड आणि इंटू एम एन, इंटू एम एन असं तुम्हाला मिळणार. नाउ ऑल दीज व्हॅल्यूज यू हॅव. सो इट इज 1/2. नाउ व्हॉट इज एम बी? सी वी हॅव रिटन एम बी इज y2, m to b is y2. What is AL? See we have written AL is y1. So y2 plus y1 into ml. ml आता m हा x ॲक्सिस वरचा पॉइंट आहे, l हा x ॲक्सिस वरचा पॉइंट आहे. l चे कोऑर्डिनेट्स इथे x1 आहे, इथे x2 आहे, म्हणून ते काय होणार? x1 मायनस x2. मग प्लस 1/2 LA. बघा इथे लिहिलंय तुम्ही LA इज y1, सो इट इज y1 प्लस NC विच इज y3 आणि मग LN हे अंतर काय होणार? x3 मायनस x1, करेक्ट, x3 मायनस x1 आणि मग मायनस 1/2 MB किती आहे बघा? वी हॅव रिटन हियर MB इज y2. देन व्हॉट? प्लस you have NC. What is NC? Y3. Y2 plus Y3 into MN. What is MN? MN म्हणजे हे सर्व अंतर. इथे x2 आहे, इथे x3 आहे. So MN is x3 minus x2. This is all we have to now simplify. So you can do that. So this is 1/2 I will take outside. मग महिरपी कंसामध्ये आपण हे सर्व लिहूया. इथे पण 1/2 आहे, इथे पण 1/2 आहे, इथे पण 1/2 आहे. So I can take it outside. What remains now? y2 plus y1 into x1 minus x2. So it is what? y2 x1 minus y2 x2 plus y1 x1. बघा हे y1 x1 minus y1 x2. नंतर इथे आता प्लस y1 x3 नंतर y1 आणि मायनस x1. सो इट इज मायनस y1 x1 नंतर y3 x2 प्लस साइन y3 x3 सॉरी आणि मायनस y3 x1 नंतर मायनस. आता इथे मग हे y2 x3 ते मायनस होईल y2 x3. त्याच्यानंतर y2 आणि मायनस x2 म्हणजे y2 x2 पण त्याला आता प्लस साइन कारण इथे ऑलरेडी मायनस आहे. सो प्लस y2 x2 त्याच्यानंतर मग y3 x3 विथ प्लस साइन. सो इट विल बिकम मायनस y3 x3 आणि हे y3 x2 विथ मायनस इट विल बिकम प्लस. सो प्लस y3 x2. ठीक आहे. नाउ सी वेदर एनीथिंग गेट्स कॅन्सल्ड. Do some terms gets cancelled. This is y2 x1. Then what? Where is it? y2 x1 other wherever it is, you have to cancel it. Is it there? y2 x1 etc. So see now what happens to all these things. Whenever you consider all this product, finally what remains is this x1 y2 x2 is there, right? Minus y2 x2 and this is plus y2 x2. So this gets cancelled. Then what? y1 x1 with minus sign and this is with plus sign y1 x1 that gets cancelled. And there should be y3 x3 somewhere. So this is that y3 x3 with plus sign and anywhere y3 x3 with minus sign. See whether anywhere we get that term y3 x3 and what? y3 x3 not got anywhere. This should be there y3 x3. This is there y3 x3. This is by mistake I have written y3 into x3. This is I wrote by mistake y3 and y2 y3 and y3. So this is y3 x3.
So this is minus and this is plus. So plus y3 x3 minus y3 x3 gets cancelled. Now what remains is 1/2 into bracket. This is what now? You can say that this is x1 y2, this term, then minus x1 y3. See there is term x1 y3 somewhere. Write down all these things. x1 y2, then this y3 x1, so I can write it as minus x1 y3. Then you have minus y1 x2. I will write those terms here, minus y1 x2, and then we can verify. Then you have plus y1 x3. Then you have plus x2 y3, x2 y3, and finally y1 x2 with minus sign. Sorry, y2 x1. y2 x1 nowhere written, right? y2 x1 is written there. Okay. So what should be this? काय काय उरलंय बघा. x1 y2 म्हणजे ही टर्म घेतली आपण. minus x1 y3 minus x1 y3. Where is that term? Minus x1 y3. This is that term. So that is taken. Then you have minus y1 x2. So this term is taken. Plus y1 x3. That means where is that term? Plus y1 x3. This term is taken. So now this term is taken. These are two cancelled. This is taken. This is taken. Right? This is also taken. So now what? What remains? Minus y2 x3 is also taken. Is it not? Minus y2 x3. This is not taken. And so how many terms are there in the bracket? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now here 1, 2, 3, 4, 5. I am getting more terms. Somewhere I have made error. But then I don't think it is difficult to remove. See, again I will check. y2 x1 म्हणजेच ते x1 y2 लिहिला आपण. Minus x1 y3. So this term is taken. Then minus y1 x2. So this term is taken. Plus y1 x3. Plus y1 x3. So this term is also taken. Now what remains? So I think I have taken y1 x3 plus x2 y3 also. x2 y3. Where is that term? x2 y3. This is here. So that is taken. And now one term only remains, which is minus y2 x3. Minus y2 x3. Right? Now if you simplify this, you will come to know that this is nothing but determinant. Because why? See now, this term is x1 y2 and this is x1 y3. Correct? So from these two terms, I can take x1 common. So it will be 1 upon 2 inside the curly bracket. It will be x1 into y2 minus y3. Then it will be minus y1. Suppose I take common, right? So minus y1 means it will be inside the bracket. x2 minus y1 you are taking common. So this will be minus. So x2 minus x3 and plus y3 you are taking common. So from these two terms you will get x2 minus x3. Now it is right. Good. Okay. So this can be written as, you can see here that it is 1/2 into determinant x1, we can say y1 1, x2 y2 1, and then it is x3 y3 1. You can expand this determinant. See what happens. x1 into what? So you will expand by using this column. So it will be x1 into, delete this row, delete this column. So it will be y2 minus y3. So this is that term. Then minus x2. I am expanding
or you expand like this also. X1, then it is Y1, suppose I take, then it is what? This determinant. So it will be X2 minus X3. So that is also there, and you can verify. Y3, right? Y3 into, it is what? It is not Y3 there. So just we will write, okay, so when it is 1 there, now it will be X2 Y3 minus X3 Y2. So this is there, X2 Y3 minus X3 Y3, X2 Y3, see, and minus, this will be what? I want to do that, no, so this will be what? 1 into X2 Y3 minus X3 Y2. So is it there? X2 Y3 minus X3 Y2. So I don't think it is got there. See, this is X2 Y3 minus Y2 X3. So what is common in that? X2 Y3. This is what we want actually, right? This we will not write. Instead of this, these two terms. So inside the bracket it will be X2 Y3 minus X3 Y2. Correct. Now see here, 1 into what? X2 Y3 minus X3 Y2. So that determinant we get. And so this is the proof. So proved. Right? Rather it is lengthy, but it is not difficult at all. You can easily understand. This is just a calculation oriented issue. And one thing you have to make it clear, that whenever you drop perpendicular from B whose coordinates are X2, Y2, the foot of perpendicular will have X coordinate X2. Here X coordinate X1. Here X coordinate X3. Why? Because these points have that X coordinate. So with this calculations are involved in this. But then actually material is very simple. These are the adjustments that we have to make. आपल्याला जे उत्तर पाहिजे आहे त्यानुसार आपल्याला या सर्व गोष्टींमध्ये चेंजेस करावे लागतात. And finally you can verify. So I hope you understood. तो जो ट्रायंगल एबीसीचा एरिया आहे तो आपण ट्रॅपेझियमच्या एरियामधून कसा निर्माण केला, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. म्हणजे आपण असं लक्षात घ्या की हा जो ट्रॅपेझियम आहे कुठला ABML, हा जो ट्रॅपेझियम आहे हा तो आपण म्हणजे हा एवढा सर्व बघा ABML, त्याला आपण एक ट्रॅपेझियम घेतला, ACNL हा दुसरा घेतला. यांचं जेव्हा मी ॲडिशन केलं त्यावेळी काय मिळालं मला? ट्रायंगल आणि हा ट्रॅपेझियम यांचा एरिया मिळाला. म्हणून आपण काय केलं, या दोन ट्रॅपेझियमच्या एरियाजमधून या खालचा जो ट्रॅपेझियम आहे तो एरिया वजा केला, म्हणजे आपल्याला ABC या ट्रायंगलचा एरिया मिळेल. सो दिस इज व्हॉट this result tells you. So this is nice proof and we should go through this proof again. तुम्ही ही मध्येच ते लेक्चर्स थांबवा, पॉज, रिव्ह्यू and then proceed. This is the way of studying mathematical material. Okay, so I hope you understood and you enjoyed this lecture. In the next lecture we will do some problem solving about determinants and possibly we will begin with matrices. Okay, so have a nice day. Thank you.